Bienvenidos a la conferencia de prensa post partido del equipo Charlotte contra Cruz Azul. Con nosotros se encuentra el profesor y posteriormente, si el tiempo nos lo permite, continuaremos con preguntas vía Zoom. Recuerden levantar la mano para que se les pueda asignar las preguntas. Por favor, gracias. Me deja tranquilo. La verdad, yo creo que es un torneo que tiene mucho futuro. O sea, naturalmente, yo creo que conforme vaya avanzando, las cosas van mejorando, ¿no? Yo lo que veo es que la etapa es un poco desajustada, ¿no? Porque el campeonato de la MLS ya está al final y el de nosotros está al principio, ¿no? La otra situación es que todos los juegos, naturalmente por la cuestión financiera, se hace dentro del país norteamericano y canadiense, ¿no? Pero yo lo veo un buen futuro, la verdad. Como primera edición, yo veo las cosas adecuadas y naturalmente pues los equipos que quedan eliminados, pues tienen cierto detalle, ¿no? Porque ahorita tenemos que regresar y esperar a que culmine el torneo. Y vamos a tener, no sé, a lo mejor 2 semanas y media de solo entrenamiento. Tiene su pro y tiene su contra. El haber quedado disputando sería importante, pues la confianza que te da, los partidos disputados aquí en Estados Unidos, en Canadá. Y bueno, de lo malo, pues tenemos que sacar provecho de regresar a México y aprovechar estas 2 semanas para mejorar los aspectos que nos damos cuenta que nos hace falta, como el partido contra Miami y el partido de hoy. O sea, generamos X cantidad de oportunidad de gol, pero no culminamos. Y ese deporte, o sea, se define con goles, naturalmente. Y pues uno queda en una especie de amargura por lo que hacen los muchachos durante casi 100 minutos, pero no podemos culminar. Entonces esto nos duele mucho, porque yo creo que se jugó bien, adecuadamente, contra un rival que tiene también cosas muy buenas, pero yo creo que nosotros lo superamos, pero no concretamos. ¿Cuál es el análisis de lo que pasa? Que al final es un tema de contundencia, pero ¿hay alguna razón? ¿Algún jugador? ¿El tema de trabajo? ¿Que falta mayor tiempo? ¿Cuál es el diagnóstico de...? No, tiempo hay. Entrenamos en todos los aspectos. No quiere decir que te falte contundencia, no trabaje en los otros aspectos. Los otros aspectos están funcionando. Dentro de lo que es global de un entrenamiento, tú no te puedes dedicar solo, pues te falta contundencia, entrenar solo contundencia, porque el siguiente partido te meten 2 goles y entonces vas a entrenar puro defensivo. No es así. Se entrena en una forma global, defensiva, ofensiva. Todos los jugadores tienen tareas defensivas y ofensivas que cumplir dentro de su posición. Y naturalmente, o sea, lo único que ahorita pudiera decirte de que todo el trabajo que nosotros hacemos, el 80% se está haciendo, pero falta este 20% que hace con que tú ganas o pierdes, que es la contundencia. Porque si hablamos de recuperación de balón, posesión de balón, tiros a gol, oportunidades generadas, pues yo creo que fuimos amo y señor del partido, pero la realidad es que estamos eliminados.
los cambios que tienen los cambios. Pues yo puedo tener 20. Yo planeo mi equipo para iniciar con 11 y terminar con 11. ¿Por qué te tengo que cambiar si estás haciendo las cosas bien? Pues no hay una razón. Te cambio si no estás haciendo las cosas bien. O una lesión. Pero, pues, a mí no me dice nada tener 5 cambios y obligatoriamente tengo que hacer los 5 cambios. Pues no, yo no lo veo así, ¿me entiendes? Es como si tú eres mi jugador, estás haciendo bien, oye, tengo 5, salte. ¿Qué me vas a decir? Oye, ¿por qué me sacas? Si tú me dices de los 11, pues dime que no cumplió. Bueno, aparte, yo veo en la cancha el día del partido lo que nosotros entrenamos. Y si ellos están cumpliendo, yo no veo ninguna razón de tener que hacer 5 cambios obligatorios. Yo todavía soy muy a la antigüita, a ti no te tocó, eres muy joven. No había cambio, mijo. No había cambio. Entraba a los 11 y si alguien se lastimaba, se quedaba en la cancha cojo, pero se quedaba. Así soy de viejo, de antiguo, de terco, necio, burro. Así de sencillo. Claro, Claudio, cuando Charlo se enteró de la parcialidad de Charlo que no iba a ser local, Charlo iba a jugar como local, pero acá te dijo previo, los de afuera no juegan, hoy quedó demostrado. O sea, queda demostrado, no metemos el gol. Y el apoyo de la gente, sabíamos que íbamos a tener una mayor afición en este estado, porque es normal, es lógico. La cantidad de mexicanos que viven en este país, gracias a Dios, pues es muy grande. Y nosotros contamos con una gran afición en este país. Ahora, adiante la cancha es 11 contra 11. El apoyo es importante, importantísimo. Pero, naturalmente, después del apoyo, tienes que venir con el resultado. No es exclusivo de un problema mental. O sea, en el deporte tiene físico, técnico, táctico y mental. Y tú tienes que trabajar en los 4 aspectos. Naturalmente que el aspecto mental se afecta mucho por la falta de técnica. Porque una cosa es querer y la otra es poder realizar. Entonces, si yo a lo mejor me equivoco en una, pierdo un poco de confianza, ¿me entiendes? Y debo de adquirir esta experiencia y esta madurez a través del tiempo. No quiero decir que mis jugadores sean unos novatos, no, al contrario, son jugadores seleccionados en su país, o sea, pero naturalmente que sí, el aspecto mental influye mucho en la confianza. Tú sabes perfectamente, cuando ganas, adquieres confianza, te sientes pavo real, ¿no? Y cuando las cosas no salen, pues eres avestruz, te quieres meter la cabeza en un hoyo. Así es las cosas. Somos seres humanos, no somos de palo, no somos una máquina. Sentimos, sufrimos, lloramos, reímos, como cualquiera de ustedes. Y naturalmente que nosotros es un poco más delicado, porque nosotros estamos en un plan tanto de crítica positiva como negativa. Y muchas veces esto nos puede pegar un poco. Últimas 2 preguntas de manera presencial. De este lado una. A ver, déjalos tranquilos, porque 2, déjalos que pregunten, no pasa nada. ¿Tienes prisa tú? No, profesor, Ah, una bueno, disculpa. está bien, entonces déjalos, no pasa nada. Yo no tengo, me voy mañana a México. Pues sí, si tuviera que tomar el avión ahorita, a lo mejor sí, mano. ¿Mande? No, puedo hablar italiano, hablar portugués,
¿Habla español? ¿Qué otra quieres? ¿Francés? Ah, très bien. Je n'ai pas parlé français. ¿Qué aprendizaje le deja esto desde los últimos goles? Como decía un tipo, los penales en cierto momento es tan complicado y tan importante que debería ser tirado por el presidente del equipo. Y así no habría ningún problema. Pelé falló, porque nosotros no podemos fallar. Queremos meterla, claro, todos. Entonces estaría, si no fuéramos, no nos equivocamos, pues no estaría aquí, estaríamos en la cancha viendo tirar penales y penales y penales. Alguien tiene que fallar. El juego pasado le tocó al equipo Atlanta. Hoy nos tocó a nosotros. Orlando Medina, Radio Metroplex. Buenas noches, profe Ferretti. Pregunte, ¿qué importancia se le dio a esta Leagues Cup para usted, para la dirigencia de Cruz Azul, para los jugadores? ¿Se le dio una buena importancia o...? Mucha. Cualquier competencia que participemos, la vamos a tomar al 100%. Cualquiera. Y esta, como primera edición, yo creo que va a ser, sea una cosa de mucho orgullo al equipo que logre levantar la copa. Pero yo creo que tanto los equipos mexicanos como canadienses y americanos, todos estamos tomando el máximo de interés en este torneo. ¿Ya no hay más de ustedes? Qué bueno. Ahora sí, pásale a los de casa. Vamos ahora con las preguntas de Zoom. Va, por favor, Armando Melgar. No está. Cambia. Bueno, el que sigue es Sergio Venegas. Hola, buenas noches. Sergio Venegas para Deportes.com. Profesor, los saludo con gusto. Desafortunadamente no en las mejores condiciones. Profesor, ya un poco más tranquilo, ¿qué cree usted que debió haber modificado para poder avanzar a la siguiente ronda? Y le deseo éxito en el torneo y sobre todo que tenga un buen viaje. Yo hubiera modificado, híjole, pues no lo sé. A lo mejor hubiera modificado algunas cosas por un gol. Algo por un gol. Eso sí, pero no encuentro algo que los jugadores no estuvieran buscando, no estuvieran intentando para hacerlo. Entonces pensar, a lo mejor como el compañero de aquí, hacer los 5 cambios, que pudiera modificar algo, no sé, tal vez, pero no lo hice. Entonces, ahorita tengo que llevar esta carga y allá en México hablar con mis jugadores y resolver para el futuro. La última pregunta es para David Espinosa. Este es tu cuate, pero él no está, man. Ya va la segunda vez. La tercera llamada. No, ese era Armando, profesor. Este es David. Eso. Ah, Sí. David Medrano y Armando Medrano. ¿O es David Armando Medrano? No, David Espinosa, Ricardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, qué bueno que contestaste. Ya aquí pudimos activar el audio. Oye, quisiera preguntarte con los resultados que se han dado en estos 16avos de final que no han sido favorables para los equipos de la Liga MX. ¿Has detectado o podrías decirnos algo así a primeras de qué es lo que está pasando con la Liga Mexicana y que pues no se pueda avanzar en este torneo que pues quizás a la postre busca demostrar qué liga está mejor o en qué condición está? Es que tú quieres hacer una comparación que es un poco injusta y aparte comparar siempre alguien va a salir perdiendo, no me gusta. Pero yo te puedo dar un punto de vista que yo le dije aquí a la señorita. Nosotros llevamos de una pretemporada 3 partidos jugados, nada más. Apenas estábamos tratando de conjuntarnos y ellos tienen, no sé, 30 y pocos partidos ya jugados.
Entonces, la conjunción de los equipos americanos en comparación con los mexicanos que vienen de pretemporada, muchos de ellos, pues nos afecta un poco. Pero por otro lado también, o sea, la cosa es que ustedes piensan que los americanos, los canadienses todavía juegan con coco o qué, o sea, espérame, o sea, es un fútbol que ha evolucionado muchísimo. Y no nada más a nivel de la zona de CONCACAF, donde llegó Estados Unidos en el último mundial. En los últimos mundiales, ¿cuál ha sido su participación? Entonces, la evolución también. No es posible que nada más México sea el único equipo que evoluciona. Los otros también evolucionan, también aprenden, también entrenan, también juegan. Y es normal. Y qué bueno que haya esta competencia. Porque ustedes muchos todavía piensan que México sigue siendo el gigante de la zona. Eso ya no existe. Ya se acabó totalmente. No hay gigantes en esta zona. Y yo creo que en ninguna zona. Se tiene que tomar mucho respeto a todos los rivales. ¿Estamos? Muchas gracias. Gracias, profesor. A good feeling, and you know the penalties can go either way. But I thought that we compete very well against a very good Mexican team with many good individual players, well organized. So I'm very proud, very happy. We are happy. It's the second time we come here and we win on shootout. And yeah, no, there is a lot of positives in our game. We were a little bit tentative in certain moments. I think that we have more in us when we have the ball to be a little bit more decisive in the last third. It's almost like we pay too much respect. But it's part of the growing, it's part of the growth that we are doing. And in the end, I think could have gone either way, but you know, obviously delighted with the win. Maybe we get them away from the perspective. I wonder how much maybe the atmosphere also played in. Neutral site, but It was a neutral. for the fans. It was a neutral. I mean, credit to they brought a lot of supporters. It looked like to play away, but not just away, not in neutral, home CRUZ AZUL. Yeah, so again, that makes me even more proud of the boys, because the crowd, obviously, it was a good crowd. I want to give them credit. They were behind their own team, obviously, but in a way that you would expect. And I thought that you know, they gave them something extra to the team. We also had some guys supporting us, and I want to thank everybody that show up and supporting Charlotte FC. But that is another thing that makes me very proud, because I know very well how the Mexican and generally speaking the Latino community is very passionate about football, and how much they want to support their team, and they support is one of the best supporters in the world is that
is that part of the world. Yeah. Of course, sounds like a cliche, but it's you guys are you face challenges coming here 105 degrees before the game. They also did so. Yeah, but we you play at home. yeah. Maybe more, probably more. Hosting Houston, and that's not the case. You have to go to Houston. So, what are the feelings of you and your team to overcome all? Listen, disappointed, but it is what it is. I say that because I already said it in the past. It would also for our supporters, because to see the team playing at home and to give their support to us is something that we would value a lot. We love that. We love to play for our supporters, and to have our guys earn the right to do that. So it's not something that would have been given to us. And so that makes me disappointed, but it is what it is. And we need to go to do what we need to do. And that's why I'm very proud of our boys. Came here, didn't say anything. They just went on with that, and they already are ready to move again to Houston. And we will give our best as much as we can. We have also Houston have one more day to recover, just to add insult to injury. But yeah, it's okay. Listen, we go on and we give our best shot. Well, it's time for some questions. The first one is Dylan Butler. Please, Dylan, join us. Dylan, can you hear us now? Yeah, I got you. Hey, Chris, congratulations on the win. Two questions for you. One, Kalina, to do what he did in the PK shootout, what did you think of that? How impressed were you? I suspect you weren't surprised. And two, for still a young team, a young club, how big was this moment? One at a time. So Kale, I know his qualities. He's a cold guy, and in those moments he's cold and passionate at the same time. But in those moments he can be really focused. And I want also to credit Aaron, our goalkeeping coach, that did a great job of preparing him to studying the penalty takers of CRUZ AZUL. So it's a work that they've done together. For us as a club to go far in this competition, to go as far as we are going at the moment, it makes me, but everybody obviously proud, because it is in itself to advance is an achievement and we are facing also difficulties. And but the guys take everything on the chin, and I want to really compliment them publicly regarding the character, because this is a group of guys that they never complain. They take everything on the chin and they move forward, and they're ready for every challenge that we put them forward. We are growing. It's not something that we have already. We are building the mentality that we want to build. It takes time, as I said in the past. And the nights like that, it's another step forward to where we want to be, or a step up, to say, because I like to joke with them to use this climbing metaphor. So I think we are climbing, and we want to keep climbing. When you climb, sometimes you can be scared of the heights, but our boys managed that very well tonight. Thank you, Coach. Now it's time from Sam Spencer. Please, Sam. Congratulations, Coach. Wonderful win tonight. Thank you. Sorry, did you ask me a question? I didn't get it.
Yeah, no. My question is, can you talk more about how the heat affected play tonight and what you're doing in to prepare for Houston, since obviously you'll be getting the same amount of heat and harsh conditions for the team? Yeah, is again, we want to play a game that is aggressive and is difficult sometimes to play for a long time in on the front foot to try to press the opposition in these conditions. But I thought the boys minimized the threat of Cruz Azul. Cruz Azul, I saw them. I know they didn't have maybe the best start of the season, but I thought against Miami they deserve a much better score line. And then after, you know, when you play against Messi, he can find those kind of goals. He has done it at all level, at the highest level in the world for many years or so. And he can do it, of course, in MLS and in our competitions. But I thought that they play well and at times better in Miami. Then they went to Atlanta and they gave them a very strong game. And so I thought that we wanted to stop them in these conditions. It wasn't easy, and at times we suffered. And I think we will have the same challenge in Houston, where we will play. I remember last year we went there and it was very hot. And we played even later than that. We played 8 o'clock, I think. And it was really warm. But listen, it is what it is again. And I don't want to start to talk about the weather now. And we just have to recover, getting ready for the next challenge and move on. Thank you, Coach. It's time from Steve Golder. Please, Steve. Buonasera, Christian. The Cruz Azul was a team that gave Charlotte plenty of space to operate, to make the passes through. But getting into that final third is where it seemed to break down, and it seemed to be less due to Cruz Azul than it was to just lack of chemistry in the final third, save for that the 42nd minute, the pass from Justin to Scott to Christian for a shot that was blocked, but that was the first real connectivity that in the offensive third there. And then there seemed to be some more towards the end of regulation. Did you see it that way? And if so, what do you attribute that to? But I think the first thing is that when we build from the back, I think that in a way the coach, Prof. Ferretti, that is obviously very experienced coach, tactician, that I respect a lot. You know, he put Moises Vieira on Ash, and that for me is a compliment to our team, because he changed the way of playing, using a tactical move to accommodate the way we played. And that's, for me, is already a compliment to the way the boys played, because he thought that we could have created problems. Then after in the last third, it's true that we were a little bit, and that's about the respect I was talking in the first question, because I think we were going to good areas, but we were not executing like we normally would do, like we have done against Necaxa, with more fluidity. And you know, that also something that we need to improve, because they were the same players and they work together on a daily basis. And they know our movements is that we need to keep doing it and keep doing it with more precision. I agree with you. I think we should have been a little bit more fluid in the last third. And this is something that we will analyze and work on. But the important thing is at least to get control of the game. And again, I thought that many of the chances that they had came from these counterattacks when we were not so tidy in the last third. And the last question is for Sergio Venegas.
Thank you very much. This is Sergio Venegas from Mexico City, Deportes.com. Coach, congratulations on the victory. Could you tell us what you say before the penalty round kicks to your players? Because they look so secure to take him and just put it inside on the goalkeeper. And I wish you luck for the rest of the tournament. Thank you very much. No, again, Sergio, listen, they have very good players, Cruz Azul, but I know that my players, we take a lot of penalties during the week in general, as I said in the past, and I just trust them. And then actually, you know, and I know that Christian is a good goalkeeper. The one thing that we say to the players is take a deep breath and then just pick one spot and go for it. In the end, they go on the penalty spot and they, you know, you don't want to put too many thoughts in the head. There is a moment in which there is already pressure. And I think there is you know, honestly, there is not a lot that you can say. You just trust them in that moment, and we try to play and we try to give the penalties to the guys that we think that are gonna give us the best chance to win the game. And then after, you know, there is an element of luck as well, but also an element of keeping the head, you know, really grounded, because again, we had a lot of support against, or Cruz Azul had the support for, and that is not easy in those moments. Thank you, Coach. That's all. Thank you. And thank you